nimechukua hiyo hotpot, nimekimbia staff room, nimeingia staff room, hakuna mwalimu. Wewe unaweza fanya aje? Hey, Mazi, asante sana for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Very good news almost all week. The Senate has this week approved a proposal to have Eldoret conferred city status. Wapi makofi ya LD, Mazi? Thank you. Asante. Asante sana. Now, one of the requirements to qualify for that status is that the urban center must have residents wamefika at least 250,000. In which case, kila gorofa iko pipeline is a city in itself. Hey, manze, congratulations are in order for the City of Champions. We also have very good vibes from Safaricom, who have made YouTube even more affordable, the new weekly bundle package, which I'll be telling you more about in a bit. In fact, if you're watching this on YouTube, ebu kwanza dial *544# chagua the weekly bundle package yoyote inakuja na 500 MB free. But kwanza I'll be telling you more details about that. Plus lazima nipeane credo ama tupeane credo before the end of this episode. I'll let you know how in a bit. Kwanza tuanze na mbwembwe za hii wiki. Courts have quashed the renaming of a road in Kileleshwa after Kotu Secretary General Francis Atwoli. Ilikuwa inaitwa Dick Road. So sahi imerudishwa wametoa hiyo waliweka jina Atwoli, so wametoa, wanataka kurudisha kitambo. So mtu anaweza sema hata, first of all, watu wa Kileleshwa must have been like, I thought Atwoli alitoka Azimio akaingia serikali. What was he still doing on the streets? Manze. And well, the courts explained that there should have been consultation, which haikuwa before the road was renamed from Dick to Atwoli. And then the county government could have called for stakeholders forum for the same, which means stakeholders walikaa chini earlier na wakaamua hiyo barabara itwe Dick. Now, in other news, one of the highlights of the week was the news that First Lady Mama Rachel Ruto traveled with her team to invite Pastor Benny Hinn to Kenya for a government-sponsored crusade. The First Lady of Kenya flew from Nairobi with her team, just for one reason, to ask me to come back to Nairobi for a nationwide government-sponsored crusade. One thing I love about your vidamaze ni vile Benny Hinn ametulia aki-explain. That's a special kind of preaching. But then again, of course, haters wameteremka na hiyo story with questions like, kwani Nairobi has no preachers? Na tutawajua hawa wa Yesu Kristo, tutajua Yesu 21. Unafaa kuna wanawake wengi ama ufai kuna wanawake wengi? Manze, we shouldn't have played that. Kuna watu wana support Mama Rachel kuleta Benny Hinn, wanasema ati Mama Rachel alishapea wa Kenya na be local. Lakini watu wapendi bei ya mafuta yake. Now manze, enyewe wahenga wa kutuchana kwa mfupa wa samaki waliponena kwamba nabii hatambuliki kwao. Now, moving on, the African Cup of Nations qualifiers, manze. Kenya women football team Harambee Starlets walinyorosha Cameroon 4-3 on penalties. Wapi makofi yao, manze? Thank you. That's good vibes. Manze, na hiyo AFCON ya madem iko na ma story. In fact, inaitwa AFCON. Iko na mambo. The Rwanda head coach anaitwa Grace Nyina Umuntu has been suspended because after team ya Ghana beat the Rwandan team 7-0, she said it's like those women have male hormones. They were playing like men. You know, yani hata kwa boli ya madem wamepata njia ya kubile mwanaume, as in. That's weird. But then again, ukijiuliza why the coach would make a claim like that, the Ghana ladies were playing like men. Ama nijua walipigwa saba. But then, yes. Also, the government has announced that Kenya will be banning the importation of shoes from next year. Like from next year, kuna kuimport viatu, because the government wants to boost the local leather industry. It's not going to be business as usual. We are not going to be importing shoes anymore.
while we can make shoes locally here for our people, for our armed forces, and for our schools. So we are committed for this value chain. As you can see, we've come very many PSs from very many ministries because we're all working together to make sure that we uplift this sector of ours called leather. Mi wala inasupportia idea 100% because I cannot wait kuona calligraph akivaa hizi viatu next year. Mwanze, next year ni compulsory, kila mtu anakuwa anadunga hivi. And according to the estimates given by the trade CS Moses Kuria, one animal can produce up to 20 pairs of shoes. And if the government can implement this, it would mean that watu wataacha hata kuendea viatu Giko, tunaenda kubai viatu kwa butchery. But then hey, Mwas, nipimie hapo nyama kwota na uniwekea T-Barad, pay a bill. Maze. Hii weather inataka boots. You will not even need, unajua advantage ya story as much as Kenyans sisi utata sana. Hii story inamaanisha hauta need hata shoe racks kwa nyumba. Utakuwa na your everyday shoes kama ni pair yako moja ama mbili na mbuzi moja ya sneakers. Maze, na hata haitolewi kupe. Mtu hawezi guza hizo makupe. We! Hiyo tick ndio inafanya hiyo buzi ikuwe designer. Hiyo ndio Nike. In other news, Gatondo South MP Gigi Kagombe has proposed that the government increases the prices of alcohol by 300%, which is a good proposal because moving forward, walevi wote watakuwa nang'ang'ana zishuke. Tuko na show nzito sana, very good vibes, very interesting guests for this episode, very fine comedians, superstar that some Kenyans are yet to discover. One of our guests is one of the funniest ladies in the entertainment industry, in the entertainment clip. In a clip moja yenye alikuwa amedu, I know she will hate me for this, but it makes me laugh. Check this out. Habari yako mzee? Nzuri sana. Nikauba ama nikaa kwa waka? Na kama wanataka nikauba uko aje? So unaanza madharau mapema hivyo asubuhi. Si madharau, leo tumewaletea ni kamera. Itunguo tu ndani na atuchori. Ito amareigi. Ati atuchori. Atuchori unaweza shikia mrembo wako lakini huwezi fungua kama hujanunua nogiri. Ati giri. Au moja suruali ya ndani. Si nikadazani. Ito na juzi nakuja na nini? Utu tunakuja na adabu. So nataka nikuongee kitu na unaongea vibaya hivyo. Si kuongea ni description JD. Sasa mimi suruali za ndani na naona ni kama hizi si zangu. Nitoa wasichana na uwezi fungua kama hujanunua, ni kama BBI tunapitisha kwanza alafu tusome. Sasa mimi nanunua suruali za wasichana nitapata wapi? Wacha kuongea vibaya mzee. Unajua nikikuja nilikuwa dhani ni msichana, juu kagari nika pink. Vile kama kusumbua kupark. Unanyongea huko kwa mtaro wa. Uko na yako. Maze akona talent ya kuongea vibaya. And then alafu tuko na one of the kings of characterizations and storytelling. Mona mjua. Amsinibei taoge dhomba wala haraka tukienda. Kwa jamaa amesema watu wawili, hii nini anafanya? Wawili aje sasa? Wewe ukiambia watu kwa unasema watu wawili na mimi nimeingia kwangu mambo sasa watu wawili. Wani zimesema watu wawili tuende nini? Ingia wewe kwa gari nini wewe? Gari ingia uka hapa. Usitishiwe gari kwa empty. Ambia Wakenya ukweli. Kwani mimi sina kitu nzuri. Mimi sina kitu nzuri kwa watu wawili. Acha ujinga, toka hapo ingia ndani. Acha ufanga mkapa kabisa. Kaa hapa. Hapo tunasema msinibei tao wale haraka msinibei. Wasto twende tu. Man, wewe jamaa unanigonga na unaangalia tu hivyo. Afadhali kufika hata au kuliko kufika heaven saa hii. Twende tu. Wasto kaa. Wewe jamaa unanigonga aje? Wewe umeona hiyo? Twende tu tao. Manyanga imekaa hapa kama mrembo imebeba. Hai. Kwani kuna injustice hivyo? Sasa acha ni nakuadilisha wewe na ukabiria. Angalia sawa? Usiangalie nje. Wawili tukiendanga wala. Kwani una hambo? Tukae tough. Wewe ndio umefanya hata nikapigwa. Lakini kwani anadanganya? Si aseme tu mata iko full. Msema watu wawili na kwa watu wawili. Sisi ndio watu. Hii lazima itaisha. Nikishuka town naenda police station direct. Nimeshika number plate. Maze unajua hakuna kitu mbaya kama kuvaliwa
kuvaliwa place hawezi fanya kitu. Kwa hiyo story ya Austin imenikumbusha story ya one of my favorite comedians aitwa Benny Hinn. Anasemanga ushaikuwa una fight na msee manze, alafu unapigwa na unajua unaenda kuumia, alafu unatafuta any excuse ya kitu yote inaweza kutoa kwa hii ngori. Unapigwa alafu msee anacheka. Unaambia simama buda, huyu msee anacheka nini hapa? Una-nominate a new victim. First of all, Naomi na Austin are veterans kwa hizo clips. They've done this for a very long time. Mimi nilichagua clip inanibamba from her channel. Unaweza ingia kwa channel yake na ya Austin, you'll be entertained. Naomi Kuria and Austin Mogai are in the house. Hey, man. We'll be talking to them after this short commercial break. But remember, you can now watch their content and more entertainment on YouTube bila pressure bundles, because Safaricom has made the platform even more affordable with the new weekly YouTube bundle package. Weekly package ya bundles, but inakuja na 500 MB worth of YouTube bundles for free. And that's not the best part. The bundles gonna come with from as low as 50 bob. Just finya *544# kwa Safaricom line yako to purchase. Alafu usiende mbali kwa sababu conversation ya leo ni moto sana, na vile stress imekuwa mingi of late mazee. You could do with at least a smile on your face. Watu wamechangamkia walimu wa mathematics sana lately. We are revisiting the high school experience, and this is a conversation you don't want to miss for anything. Tukutane on the other end of this short commercial break. See you in a bit. Welcome back to the Wicked Edition. I'm your host, Dr. Kingori. Tunasemanga, in fact, hata last week tulisema, and I repeat again, Kenya ikona content. On set leo, tuko na two of the finest content creators in this country. Very funny, and that is verified by watu wanawajua. I describe them as superstars when some Kenyans are yet to discover. Austin Mogai na Naomi are in the house. Austin, do you remember the earliest? I think mimi naweza sema kama high school. I think because maybe topic yetu ya leo ni tied na high school. Yeah. Do you remember the earliest place yenye mtu hakuwahi believe in wewe utai kwa kitu vile wase enjoy walimu wa mathematics? Mimi nakumbuka nikiwa high school, bado nikiwa high school nilikuwa comedian. Nilikuwa na imitate hadi walimu. Mugadi kuna siku nishaya wasea asubuhi 5 wakidhani ni deputy. Alikuwa ni deputy. So deputy ulishika voice yake. Nilikuwa nimeihack. So hadi kuna siku jamaa alishikwa asubuhi na depa, sasa depa mwenyewe alimshika around 7. Akamwambia deputy, you said I come and see you. Nilikuwa huko asubuhi. So like nilikuwa nimezoea kufanya hizo kumimi kwa walimu. Yes. So nakumbuka mwalimu mmoja aliniulizanga, now with the grades that you are getting, utachekesha watu wapi? Kaambia grades na kuchekesha. Man. Wewe utaenda kuchekesha watu kwa stage ya matatu wewe. There's nowhere you will go. Na si tumeplay clip yako ukichekesha watu kwa stage ya matatu. So basically ulipatikana tu. Sawa. Prophecy imetimia. But sidhani alikuwa anamaanisha hivyo. Alikuwa anamaanisha tu nitakuwa mtu bure though. Na daro yenu, do you remember what became of people? Like kama sasa nilikuwa napiga story na mabeste zangu na sitiki, kuna msee alikuwa mnajua mazee msee ndio chopi, huyu ndio msee ndio star. Alafu ikifika place, imagine after high school what happens? Mike wana case kama hiyo? Yeah, do you remember composition ya daro yenu? Wewe unakumbuka? It's very funny, especially from my class, kwa sababu tunajuananga and frequently we meet. But sasa ile bidii watu wa class yetu wako nayo, I think is the wrong direction. Watu wanapata watoto. Unapata hata watu tulikuwa na goals za kwenda majuu. Sijui wali give up or something. Ama mapenzi, I don't know. But sasa unapata hata wenye walikuwa machopi sana, because me was a middle student. So machopi wenye nilikuwa na look up to, those guys got married and wakapata watu. So I really don't understand. Kwani dreams za madem zu daia, in fact mkijicompare na high school, dreams za madem zu daia mali watu wanatokea?
I think yes, most of the time yes, but again there's a thin line between what happens when you get a child and what the future has for you. Unaona? Okay. So when you get a child, definitely kila kitu inarudi default setting. Now you have to like be brave enough to kurudisha settings zote. Okay. But no one has, kuna few other people who get bold enough. And that's why most of my classmates, they are family people right now. Yeah. Okay. It's funny that I don't know. Kwa hiyo swali kiplay kwa kichwa yangu, and it's funny, one of my classmates, he's a lawyer now, anafanya vitu za maana na life, amekam show leo. It's funny how people turned out, because kama sisi, one of my funniest stories, and I hate to say this, but just sema jina yake, ilikuwa chairman wa CU. Alikuwa amehepa shule, amesika hivi akaendea ngumu. Unajua shule yetu haikuwa na canteen. So akirudi na fence, akiingia kwa shimo. So unajua hiyo shimo vile inakuanga like mali wasio wametoboa kwa shimo, akiingia akitokea hivi akakutana na principal hivi. So principal, that's one of the funniest stories for me, nikiangalia experience yetu ya shule. Are there experiences zenye zilishape life yako, as in vitu zilikuhapenia ukiwa shule zenye sasa ukiangalia zime affect the person you are? Okay, mimi zangu ni weird. Kuna vitu zilituhapenia pale high school, nika realize kipatwa kwa makosa kufa peke yako. Juu tulikuwa na tabia ya tulikuwa tunaenda kulala 10 PM. So bell ilikuwa ina ring, mnatoka mna head to your dormitories. So tulikuwa tunavaa masweta hadi juu, unajifunika, alafu tunaenda hapo nje ya staff room. Kuna mwalimu tulikuwa tumezoea sana, anaitwa Mr. Mliwa. Kuna Mr. Mliwa anatoka nje kama umejifunga na sweta. Kwa hiyo sasa unajua hata jua ni nani. Alafu tunakimbia tunaenda dom. Tukafanya hivyo siku 3. So siku ya 4 Mr. Mliwa alikuwa ametungoja tu hivi. Mr. Mliwa akatoka na yeye mbio anatukimbiza. So msee ulikuwa unafika dom, alafu unajifanya umelala. So unafika unajifunika, so mwalimu alikuwa anakuja tu anakufunua. Kama anakuguza. So kuna jamaa alifunuliwa alikuwa What's wrong? I'm not feeling well. No. Toka na wenzako. Hey Austin. Tumeshikwa man. Manze, nyinyi mlikuwa mmefunuliwa na mlikuwa sawa. Si tulikuwa sawa, si tuliweza kumaintain, ulikuwa umeweza kukaza. So venye alishikwa alitoka na sisi wote. Hey Austin na demo na michuki tumeshikwa mazee. Sema tu mangori zangu mingi zilikuwa nilikuwa najiletea tu. Zile unaenda kuruka hivi kwa dirisha, unapata na deputy, unawaambia ulikuwa unataka kufanya sijui nini, na akwambia hivyo tu venye umekuja. Just come. Chuka. Mashida zangu mingi tu zilikuwa zile mazee uko the wrong place, wrong time. Kama nakumbuka time fulani tulikuwa tunapewa food ya sema BOG wa Kikamu. Unapewa food na hotpot na ule ketres ati upeleke staff room. Ndio at least umsaidie kazi. So hiyo siku ni mimi nimepewa. Nimechukua hiyo hotpot, nimekimbia staff room, nimeingia staff room, hakuna mwalimu. Wewe unaweza fanya aje? So kafungua hotpot. Kaona juu sasa hakuwezi kuwa na time mob. Mwalimu anakama. Kachukua viazi na ni moto. Karusha kwa mdomo. Viazi moto kabisa. Alafu sasa ile nataka kutoka nikiwa niko serious, nikaa kuna hata kitu nimefanya. Naenda mwalimu hiyo time ndio mwalimu ako na story. Yes. Which form are you?
What is your name? Kwani hutaki kuongea? Jino. Wacha nione. Mangori zangu mob zilikuwa. Sasa after hiyo, imagine after huyo model alinipata hivyo. Alisema, uko na njaa, acha nikuwekee, kaniekea food, kaniekea chai. Alafu mazi akaitisha buns and bana. Unapigwa na unapewa punishment. So ulishiba kwanza at least. At least unashiba. Lakini unajua ukishiba unakuwa ile time unadishi unasema, viboko nitaonwa leo. Alafu bado anapiga simu. Yaani hao form 2 wametuzoea kabisa. Maliza chai. Wazee walimu wanaendelea tu kuongezeka. Ni kama hiyo kuchomwa na viazi was not punishment enough. Mazee. Unajua nilifungua hata hivi mdomo, kitu hata niko sure alikuwa nadhani nilikuwa navuta sigara. Juu ya moshi ya waru. Shuleni kulala ilikuwa problem. Kulala. Ungeshikwa. Sisi at least I think mulikuwa na coping mechanism because sisi shule yetu I think kuna wase walikuwa na invest in creativity ya kulala without detection. Kuna msali kama shule na hiyo gift, Peter, shout out to him. Peter mali yako, Peter alikuwa analala hivi. Na amedoze kabisa. So unless umguze ndio utajua amedoze. Ama like utafuta ideas za position yenye ukikaa hata mwalimu akipita hizo maraundi haezi kushika na mata watu. We had experts. So I think that will explain why deskmates wengine hawakuwahi shikwa. Na ulikuwa na relationship na deskmate wako? Like do you still have friends wenye mlikuwa naye shule na bado mko mabeste? Tunaongeanga. Hata alikuwa amekuja na method fulani, lakini venye mimi nilienda kuitry ilikataa. Alikuwa na method fulani ya kudoze. Ile anajifanya anaokota kitu hapa chini. Alafu akinini anaichukua. Mwalimu akikaa anaamka na hiyo kitu. Anaamka na hiyo kitu. Ni noma David. Ni noma. Sasa mimi nikasema tujaribu nyingine una doze ukiamshwa awamki immediately. Unamkanga hapa uko umepigwa kofi. Staff room. But hiyo ni kali. Unaeka hata pen down, alafu una doze tu vizuri kabisa. Ukiamshwa unakumbuka pen. Hiyo ni noma. Mzee wasa alikuwa creative. Tulikuwa na several. First of all, lazima ungekuwa wale watu walikuwa naishi wanakaa kwa dirisha. Kuna vile ulikuwa na set dirisha unaona mwalimu akikam. Yes. Ina reflect mwalimu akikam. Mnaeka kioo. No, dirisha yenyewe. Yes. Ilikuwa painted. So, tinted. So. Yeah, tinted. So unaweza ona not tinted, painted. Imepaintwa side moja. So you cannot see through, you can only see the reflection. Yes. Sasa akiwa rada bora ajalala anaweza ona mwalimu akikam. Then kulikuwa na hii unajifanya unatafuta kitu kwa loka, unafungua loka. Then you sleep. Mwalimu akikam, unachukua kitabu ama unafunga. But now the problem is mwalimu alikuwa na snow. Kwetu watu walikuwa na ngorota, unapata unangorotaje daru? Mtu anaweza ngorota? Yeah. Na mbona wangorotangi kwa relationship? As in, ilikuwa limited to. So, I think unangorota sana hadi sasa hata si mwalimu anakuamsha, ni sisi unatusumbua, just wake up. Unatupigia kelele. Okay. Yeah, so that was one. Alafu nyingine ilikuwa hiyo tu ya Austin ya kujifanya unaomba. The other one ni mimi hata sikuwa najali. Wewe ulikuwa unalala? Mimi nilikuwa tu na doze. Maze, you should see Naomi na Austin in their element on their YouTube channels, because hata kwa ule msi anataka content creation uko nje, go check out what the pros are doing. Kwa ule msi anataka kuenjoy content, go check out the content pia yenye iko hapo. Kenya by the way iko na content, wase ni wazi. Kenya kila kitu ni content na kuna watu wanaifanya videdly sana. And courtesy of Safaricom nasema kwa show, what we are going to do is
wako na hiyo promo first of all before niwaambie what you're going to do. When you buy the weekly bundle *544 hash unapata 500 MB free. Na the package ya 200 200 MB which comes at 50 bob bado inakuja na 500 MB which you can watch loads and loads of content. Last week tulipeana credo to the first 10 people kucomment kwa YouTube channel kwa this show when we posted it on the YouTube channel ya Weekend Edition. Kila mtu alipata credo ya 250 and I think we need to bump it up to 20 people. Alafu tumesema kwa audience yetu leo kila mtu atoka na credo ya so courtesy of Safaricom. Good vibes. Thank you. Asante sana. Austin, asanteni sana kwa come through. Naomi, asanteni sana for making time for us. Our studio audience for also making this as lively as possible. Jipigeni makofi. Thank you. Thank you. And you for joining us back home. Till next week, my name is Dr. Kingori.